Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadavaya Krishnaya Krishna Bhaktai Tat Bhaktai Namo Namaha. Bhaktavihina Aparada Lakshay Chitasya Bhakti Kripamaitam Sharam Prapanam Vinde Namaste Charanarvindam 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 Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Sal? Ayan? Sal? Eu sou. Muito caído, tonto? Tonto. Bobo. Confirmado. Bobo. Em primeiro lugar, quero oferecer minhas reverências profundamente, pés de lótus do Maestro Espiritual, Diksha Guru Maharaj, Nitya Lila Purushya Maharaj, Tutarata Tashish Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, igual número reverências, pés de lótus, meus Shiksha Sanyas Gurudev, Nitya Lila Purushya Maharaj, Tutarata Tashish Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj, Srila Gurudev, y todos los acharyas de la Shri Chaitanya Mahaprabhu, y todos los invitadas, Vaishnavas, y Hare Krishna. Gradualmente, nos corpos mais idade vieja, so last night we discussed the glories of Srila Haridas Thakur a little more, and it is so nice to discuss and glorify pure devotee, especially the eternal associates of the Lord, like Shri Chaitanya Prabhu and Haridas Thakur. Então, ontem nós glorificamos, falamos um pouco sobre Srila Haridas Thakur, um pouco mais. E é tão bom quando a gente discute e glorifica sobre os devotos puros do Senhor, ainda mais como, por exemplo, um associado eterno de Shri Chaitanya Mahaprabhu, como Srila Haridas Thakur. I don't know. For me, okay. So, I've said this before here, but one time one time I was in Russia at a festival that Srila Narayana Maharaj was doing, and some of us, a few of us, went on the morning walk with him. Então, ele veio contar uma história que ele já tinha contado, mas uma vez ele estava na Rússia, num festival em que Srila Narayana Maharaj, seu Diksha Guru, estava dando um festival e eles foram para uma caminhada matinal com ele. So, after some time, he turned around at some of us that were walking with him a couple of times, and then one time he stopped and he came up and he said, "Why do you keep staring at me?" Então, às vezes ele estava andando na frente, e às vezes, né, o Gurudeva olhava para trás, e uma hora ele finalmente parou e olhou para trás e falou: "Ei, por que vocês ficam olhando para mim assim?" So, immediately I was remembering this verse from the 11th canto. Akshnofalam tadrisha
darshanam tano tadrisha gatra sangha jiva phalam tadrisha kirtanam hi sudurlabham bhakti hi loke. This means the perfection of the eyes is to look at a pure Vaishnava. Imediatamente, quando o seu Guru Deva disse isso, ele lembrou exatamente de um verso que está no 11º canto, que diz que a perfeição dos olhos é ter a visão de um devoto puro, de um Vaishnava. The perfection of the touch is to touch a pure Vaishnava. A perfeição do tato é tocar um Vaishnava. The perfection of the ears is to hear the glorification of a Vaishnava. A perfeição das orelhas, dos ouvidos, é escutar a glorificação de um Vaishnava, um devoto puro. So last night, we were purifying our ears by hearing the glorification of Srila Haridas Thakur and his pastimes with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, ontem à noite nós estávamos purificando nossos ouvidos, nossas orelhas, nossos ouvidos para estávamos escutando a glorificação de Srila Haridas Thakur, um associado, um devoto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. When we hear the glories of the pure Vaishnava and their devotion, pure devotion for the Supreme Lord, it enlivens us in our own devotion and it gives us a greed to increase our bhakti. Quando nós ouvimos as glórias desses devotos puros e a relação de devoção profunda que eles têm com o Senhor, isso também nos dá uma força para a gente também melhorar nossa própria bhakti, nossa própria devoção ao Senhor Supremo. So there's various reasons why Haridas Thakur is such a pure, glorious Vaishnava. But mainly he's a eternal associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Existem muitas razões para as glórias de Srila Haridas Thakur, porque ele é um tão grande Vaishnava exaltado, mas principalmente também ele era um associado de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Last night we read from the Chaitanya Charitamrita that Mahaprabhu said himself, the glories of Haridas Thakur are unlimited. We need thousands and thousands of mouths and tongues to glorify him, and still we won't end. Ontem à noite nós lemos do Chaitanya Charitamrita que o próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu disse que nós precisamos de milhares e milhares de bocas e línguas para falar as glórias de Srila Haridas Thakur, e mesmo assim isso não seria suficiente. We pray to such Vaishnavas, particularly Haridas Thakur, to please shower the rain of his mercy upon us so that we can have some faith in the chanting of the holy name and some determination to chant. Então nós oramos a Vaishnavas como Srila Haridas Thakur para que sua misericórdia possa cair em nós como uma chuva, para que nós tenhamos fé no cantar dos santos nomes e determinação nesse cantar dos santos nomes de Krishna. Faith, Shraddha, is very, very important, and there's different levels of faith. Fé, Shraddha, é muito, muito importante. Existem diferentes níveis dessa fé. Faith is divided into basically two categories: Lokik Shraddha and Paramarthik Shraddha. A fé é dividida basicamente em duas categorias: Lokik Shraddha e Paramarthika Shraddha. Lokik Shraddha is worldly faith. Lokik Shraddha é uma fé mundana. For instance, en el mercado cuando comprando leite, temos fe, esta leite no tem mucho agua, es leite. Gasolina No posto. Aqui em Brasil? Wow. Okay. So we don't have so much Shraddha and faith that gasoline, it doesn't have some water in it. But you understand, this is worldly faith. We have faith that the sun will rise in the morning and set in the evening. We have faith that we're not going to run out of air to breathe. These are worldly faiths. Então, Maharaj está explicando alguns exemplos de fés mundanas, como por exemplo que o sol vai nascer amanhã no dia seguinte, nós simplesmente agora não vamos parar de respirar, nosso ar não vai sair. Como por exemplo que o leite que você compra no mercado é um leite, não água. A gasolina é gasolina e não água. Por assim por diante. Paramarthik Shraddha means transcendental faith. And actually, it comes from the heart of a pure Vaishnava.
Agora. Já Paramartika Shrada é a fé transcendental, diferentemente da fé mundana. E essa fé transcendental ela vem do coração de um Vaishnava, de um devoto puro. Transcendental faith, we have, and transcendental Paramartika Shraddha is divided into two categories also. E a fé transcendental, Paramartika Shrada, ela também é dividida em duas categorias. There's Shastra Artha Avardhani Shraddha. That by hearing from the scriptures, we understand the transcendental nature of the soul and the Supreme Soul. We get some inspiration through the Shastras about our eternal existence and the existence of the Supreme God. Essa primeira categoria ela é baseada no estudo dos Shastras, das escrituras sagradas, onde se obtém um entendimento da alma, da super-alma, da existência eterna da alma. We also learn about reincarnation, and we're inspired to do devotional service, mostly because of we don't want to have to get the bad reactions and maybe go in hellish existence or lose the human form of life or suffer in our next life. Então, também nós aprendemos sobre reencarnação, e isso faz com que a gente queira praticar esse serviço devocional, mas mais pela questão de que a gente talvez não queira sofrer reações kármicas negativas, ir para condições infernais, perder a condição de um nascimento humano e outras condições degradantes. This is on the platform of Vaidhi Bhakti, Vaidhi Vida. Practicing the rules and regulations of devotional service due to a sense of duty and a sense of fear of the reaction if I don't do. Isso tudo está na plataforma de Vaidhi Bhakti, um sentimento de que eu vou praticar as regras e regulações com medo, porque o que vai acontecer se eu não fizer? But this Shraddha is very important, and all of us need to progress to the more transcendental stage of Shraddha. Mas essa Shraddha ainda é muito importante. Nós precisamos progredir a esse estado transcendental de Shraddha, fé. The other type of Paramartika Shraddha is Bhagavat Madhurya Lobhamaya Shraddha. O outro tipo de Shraddha é Bhagavat Madhurya Lobhamaya Shraddha. This comes when we hear from pure Vaishnavas, especially their Harikatha dealing with the pastimes of Mahaprabhu, Nityananda, Radha and Krishna, the transcendental Leelas, then we agree to try to enter into those pastimes, a very deep, spontaneous attraction. Essa outra Shraddha, essa fé transcendental, ela surge quando nós escutamos da boca de lotos de Vaishnavas, devotos puros, sobre os passatempos transcendentais, sobre Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Radha e Krishna, passatempos do mundo espiritual de Krishna. E isso nos gera uma grande avidez por participar, mergulhar nesses passatempos transcendentais. So, another time I was in Isla Fiji with Gurudev. Uma outra vez ele estava nas Ilhas Fiji com o Gurudeva. And I asked him, how can I increase my greed for bhakti? Eu perguntei a ele, como eu posso aumentar a minha cobiça por Bhakti? I had heard him speak many times about how my Guru Maharaj began his preaching in the West, and when he was thinking of what to call his society, he ended up calling it ISKCON, International Society for Krishna Consciousness. But he came up with this term he was inspired by a verse of Chaitanya Charitamrita. Então ele se lembrava que Srila Gurudeva dizia que quando Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada começou a pregar no Ocidente, ele estava querendo dar um nome àquela sociedade que estava se formando, que acabou sendo o nome ISKCON, mas que ele começou a fazer isso pensando num verso do Chaitanya Charitamrita. Internacional Sociedade por Consciência de Krishna. Em gringo, português. ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna.
So there's a verse in Chaitanya Charitamrita, Krishna Bhakti Ras Bhavitamati Kriyatam Yari Kuto Pilabjite Tatra Loyam Api Mulyam Ekalam Janmakoti Sukritir Nalabjite. Tradução? Ó homem de virtude, e a consciência que é infundida com o humor da devoção espontânea, ou mais especificamente, o humor do amor das gopis por Krishna, é acessível em qualquer lugar, então compra-se de imediato, sem demora. O único preço para consegui-lo é a avidez para obter Vrata Bhava. Sem essa avidez divina, isso não pode ser obtido mesmo por executar atividades piedosas, karma mishra bhakti ou karma bhakti, por milhões e milhões de nascimentos. Loba. Where that bhakti ras, Braj bhakti ras, is available, and if it was in a marketplace and it had a price, what would that price be? Loba. Cobiça. Transcendental. Loba, cobiça transcendental. Se em algum lugar essa bhakti rasa de Braja, essa doçura transcendental do amor de devoção em Vrindavan, do mundo espiritual, está sendo vendida em algum lugar, se ela estiver sendo vendida em algum lugar, qual é o preço para você comprá-la? É sua avidez, cobiça. So he had been speaking about this verse and this trying to increase our transcendental greed in many classes at different places. So I asked him, Srila Gurudev, how can I increase my greed to make advancement in my Krishna Bhakti? Então, Srila Gurudev, durante algumas aulas, estava falando sobre esse tópico, sobre como aumentar a nossa cobiça espiritual por Bhakti. Então, uma vez, numa aula, o Sajjan Maharaj perguntou a Srila Gurudev, Gurudeva, como eu posso aumentar a minha cobiça espiritual por Bhakti, por Krishna Bhakti, por devoção ao Senhor Supremo, Krishna? So he smiled and he said, you should continue as you are in good association, hearing about Bhakti and about Krishna's instructions and his transcendental leelas. Srila Gurudev então respondeu, você deve continuar nessa sua boa associação que você tem, continuando escutando sobre Bhakti, sobre Krishna Bhakti, sobre os passatempos de Krishna e sobre os associados de Krishna. He said, in the association of devotees who have this high level of greed, then it will come into you. Ele disse, na associação de devotos que tem essa cobiça exaltadíssima, então isso virá para o seu coração, essa cobiça. Sempre cobiça transcendental. Cobiça transcendental, gente, não se esqueçam, por favor. Neste mundo temos cobiça mundana, claro? Mais dinheiro, mais coisas materiais, mais... mulheres. Mais. Então, ele está, o Sajjan Maharaj quer deixar bem claro que é uma cobiça transcendental que a gente está falando. Nesse mundo a gente tem muita cobiça, mas é cobiça mundana, por mais dinheiro, mais coisa, mais. Mais gratificação nos sentidos. Mais gratificação dos nossos sentidos. So, and he said, he was very humble. He didn't say, because I was traveling with him in different countries for his festivals, and he said, he didn't say, continue to be in my association, hear from me. He was referring to some of the devotees that he was asking to speak, etc. So humble. Ele foi muito humilde, Gurudeva, porque na verdade o Sajjan Maharaj estava viajando com ele. Então ele não falou, continue na minha associação. Na verdade ele estava se referindo aos outros devotos que ele também pedia na hora da palestra para eles falarem. So, we were staying in a very prominent person's home in Fiji, and they were my godbrother. And when Srila Prabhupada came to Fiji in 1975 or something like that, he stayed in the same home with this family.
Então, eles estavam ficando na casa de um devoto muito proeminente em Fiji, nas Ilhas Fiji, que o próprio Srila Prabhupada, esse devoto era irmão espiritual de Sripad Sajjan Maharaj, e o próprio Srila Prabhupada, quando ele foi para as Ilhas Fiji, em 1975, ele ficou na mesma casa desse devoto que agora, nesse momento, eles estavam ficando. So this was a holy tirtha double times over. Então esse era um lugar sagrado 2 vezes, porque quando um devoto puro visita um lugar, aquele lugar é um lugar sagrado. When I was first experienced association of my Gurudev, Srila Prabhupada, he made the whole atmosphere around him like the spiritual world. You felt like you were in Vrindavan. Everything was very transcendental. Primeira vez que eu tive a associação de meu Gurudeva, Srila Prabhupada, tudo ele criou uma atmosfera muito transcendental à sua volta. Então você estava ali, aquela atmosfera parecia que era Vrindavan, no mundo espiritual. And I was immediately attracted to Srila Maharaj, my Shikshan Sannyas Gurudev, because when I first met him, that same exact atmosphere was created by his bhav within his heart. E eu fiquei imediatamente atraído pelo meu Shikshan Sannyas Guru Srila Maharaj, porque a primeira vez que eu encontrei com ele foi exatamente a mesma coisa. Foi aquela mesma atmosfera transcendental que eu senti, que emana do coração dele, da bhava, do sentimento espiritual no coração dele. So after I met Srila Maharaj, after many years being separated from my Gurudev, I felt such a jolt and such a powerful charge to my bhakti. It just was overnight amazing transformation by having that pure association again in my life. Então, depois que ele conheceu Srila Maharaj, já fazia um tempo, desde que ele tinha entrado com o Srila Prabhupada, e ele sentiu uma força muito grande na sua bhakti, como ela foi nutrida, uma força muito grande, um poder muito grande de carga assim nela. Então, isso foi devido à associação com esse devoto puro, Srila Maharaj. And in his association, I would read my Gurudev's books at different times, sometimes during the day. And I remember after having his association, hearing his Harikatha after some time, 1, 2, 3 years, I was getting so much more out of reading of my Gurudev's books that I had read many times before, but through association with another Mahabhagavat, pure Rasik Vaishnava, there were things coming out of those same books that I never could see before. He was taking me much, much deeper into the actual gifts that my Gurudev gave through his books. Então, o Sripad Sajjan Maharaj está contando que ele sempre estudava muito os livros que Srila Prabhupada, seu Gurudeva, havia deixado, mas à medida que depois que ele conheceu Srila Maharaj, ele foi escutando o seu Harikatha, suas palestras que emanam do coração dele, durante 1, 2, 3 anos, ele escutava aquilo, e quando ele ia estudar os mesmos livros que ele já havia lido várias vezes, ele começou a, de repente, misericordiosamente, pela misericórdia de Srila Maharaj, muito mais estava vindo daqueles mesmos ensinamentos mais profundos agora, devido à associação com esse devoto puro, Rasika Vaishnava, Mahabhagavat. E assim ele pôde ver os presentes que seu mestre espiritual Srila Prabhupada tinha deixado para ele, pela associação com outro devoto Mahabhagavata que dá essa misericórdia. I can remember over the years some of my godbrothers on an external platform would say things like, everything is in Srila Prabhupada's books. You don't need anything else. Eles se lembram de que alguns irmãos espirituais seus diziam, tudo está nos livros de Srila Prabhupada, você não precisa de mais nada. And this is true. But within Srila Prabhupada's books, he was saying that devotees should read all the literatures of the 6 Goswamis, all the literatures of Srila Bhaktivinoda Thakur, and all the literatures of Bhaktisiddhanta, and other Vaishnava literatures that he personally didn't translate and give to us. So he was, within his books, he was giving us permission and access to go to these other literatures in a careful way that they had to be translated and commented on by also pure Vaishnavas as he was doing. Então, é verdade, tudo está nos livros de Srila Prabhupada, mas ao mesmo tempo, em seus livros, ele recomenda que nós leiamos
a literatura dos 6 Goswamis, a literatura de Srila Bhaktivinoda Thakura, a literatura composta também por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, e literaturas que não necessariamente ele mesmo tenha traduzido para o inglês, comentado, mas ele indicava o caminho para que os leitores eles continuassem a também ler essas literaturas que haviam sido traduzidas também por acharyas, por Vaishnavas puros, cheios de comentários muito profundos. For example, I remember one time when the earlier days in the temple, when I was doing traveling Sankirtan, distributing my Gurudev's books, I had come across, as we were going store to store and distributing books, I was in a used bookstore and I got a copy of Srila Bhaktisiddhanta's translation and commentary on Brahma Samhita, and I also got a commentary of Srila Bhaktivinoda Thakur, his book that he first sent to the West, called Sri Chaitanya's Life and Precepts. Então, ele se lembra, ele estava uma vez, eles estavam viajando, logo no início, quando ele chegou a morar no templo, eles viajavam, fazendo Sankirtana, distribuíam os livros de seu Gurudeva. E numa dessas viagens, ele se deparou numa loja, ele se deparou com 2 livros, com a tradução e comentário do Sri Brahma Samhita, por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura Prabhupada, e também de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sua Vida e Ensinamentos, por Srila Bhaktivinoda Thakura, que foi o primeiro livro que ele mandou ao Ocidente. Now, the movement that my Gurudev started accepts these literatures and actually prints them themselves, but at that time we didn't have access to them. So when the temple president heard that I had these books that weren't Prabhupada's books that they accepted, he asked me for these 2 books. Então, hoje em dia, essa sociedade, como que Srila Prabhupada criou, eles aceitam esses livros, os pregam, mas nessa época, quando eles souberam que ele tinha encontrado esses 2 livros, o presidente do templo pediu a ele por esses livros. So I thought, oh, he's eager to see these too. Actually, when you read Srila Bhaktisiddhanta's commentary on Brahma Samhita, it's very difficult. He is so intellectual writer. You have to read the same paragraph like 2 or 3 times to begin to realize what he's saying, because his English is so erudite. Então ele pensou, o presidente do templo está criando os livros, ele também deve estar ávido para ler essa literatura. Na verdade, quando você vai ler esse comentário de Sri Brahma Samhita por Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, na verdade ele é um escritor tão intelectual que você tem que ler o parágrafo 2 a 3 vezes para você começar a entender, porque o inglês dele é tão rebuscado. Às vezes 4, 5, 6. No. So I gave him the books. He asked for the books, so I thought, oh, he has agreed also to me. So it was very sad what I heard next. He told his secretary, these are not Prabhupada's books, they're not authorized in this temple. Take these out and burn them. Então, ele deu os livros ao presidente do templo, pensando, ele também está ávido para ler essa literatura. Mas ele ficou chocado quando, logo depois, o presidente do templo deu os livros à secretária e falou, esses livros não são autorizados, não são de Srila Prabhupada, então leve eles ali e os queime-os. But in Prabhupada's books, he says to read these particular 2 books. He says read all of my Gurudev's books, all of Srila Bhaktisiddhanta, all of Srila Bhaktivinoda Thakur's. We have to be careful that we get a good translation and commentary. But within, and also another comment I want to make after that. Então, mas na verdade, nos próprios livros de Srila Prabhupada dentro, ele dizia, leiam todos os livros de Srila Bhaktisiddhanta, meu Gurudeva, Srila Bhaktivinoda Thakura. Claro que a gente deve tomar um certo cuidado com as traduções e comentários, mas ele dizia para que nós lêssemos. Srila Prabhupada gave us Bhakti-Rasa's Amrita Sindhu and Upadesha Amrita, which is nectar of ocean and nectar of instruction. But there are so many other books of Srila Goswami within Prabhupada's books, he said we should read those too. And Jiva Goswami and Raghunath Das Goswami, Sanatana Goswami, Briyat Bhagavatamrita. Então, Srila Prabhupada também traduziu Bhakti-Rasa Amrita Sindhu, Nectar da Devoção, Sripad Nectar das Instruções, e dentro desses livros ele também falava porque nós lêssemos Srila Jiva Goswami, Srila Raghunath Das Goswami, Srila Sanatana Goswami, Srila Bhagavatamrita. In the introduction to Nectar of Devotion, Bhakti-Rasa Amrita Sindhu, he says,
one cannot enter into bhakti, enter into devotional service until one reads the book of Sanatana Goswami, Sripad, Sripad Bhagavatamrita. E logo na introdução do Bhakti-rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami, na introdução ele diz que uma pessoa não pode de fato entrar em bhakti, em serviço devocional, se a pessoa não lê o Sripad Bhagavatamrita de Srila Sanatana Goswami. So as Srila Prabhupada's movement became more mature, now these books are available, but in the beginning, devotees were very closed and very careful about deviating from the instructions of Prabhupada. Agora esses livros estão mais acessíveis, mas antigamente os devotos eram muito meio quadrados, assim, para não se desviarem das instruções de Srila Prabhupada, eles eram um pouco cautelosos com alguns livros. Another thing is, everything is deep within Srila Prabhupada's books, and in his commentaries of Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Sri Chaitanya Charitamrita, etc., Krishna books, so many, deep within his commentaries and purports, he's put the essence of these shastras very deep in a covered way, but he has locked them. E dentro dos comentários de Srila Prabhupada, o Sri Chaitanya Charitamrita, livro de Krishna, Sri Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, ele botou muito profundamente a essência de todo esse conhecimento, tudo, mas ele botou com uma chave. Until we have the association of another Rasik Mahabhagavat on that level to help us unlock those, then many of those jewels will be covered. E até que nós tenhamos a associação de um outro Mahabhagavata, um Rasika Vaishnava, um devoto puro, que é ele que vai fazer com que aquilo se estranhe, todo aquele profundo tesouro que está naquele comentário de Srila Prabhupada. Se não houver isso, aquelas joias ficarão encobertas. So, it was very enlivening for me to discuss the last few nights about Namacharya Sri Haridas Thakur and his life and teachings. An example. Sajjan Maharaj gostou muito de ter discutido nas últimas noites a vida, os ensinamentos, as glórias de Sri Haridas Thakur. And I think I made a comment that I'd like to repeat tonight. Haridas Thakur chanted minimum 300,000 names of Krishna daily. Então tem um comentário que ele já fez, mas eu gostaria de voltar a ele aqui. Como Sri Haridas Thakur, ele cantava no mínimo 300 mil nomes de Krishna por dia. And even towards the latter stage of his life, when he was associating in Puri with Mahaprabhu, he was actually in anxiety because some days he was having much difficulty chanting his prescribed number that he had vowed to chant. Até mesmo nos seus últimos dias, assim, nos passatempos mais finais de sua vida, que ele estava associado junto de Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, ele às vezes se sentia muito ansioso às vezes, porque ele não conseguia às vezes terminar o seu número de voltas diário. 300,000 nomes cada dia, mais 200 voltas cada dia. Temos problema com 16. Alguns devotos mais. E nesta era somos muito caídos. With the mercy of Haridas Thakur, we can pray that he gives us inspiration to increase our chanting and attachment to chanting. Então, ele cantava Haridas Thakur cantava pelo menos 200 voltas por dia. Nessa hora a gente tem problema de cantar 16. Olha como nós somos muito caídos. Então, nós devemos orar para Haridas Thakur, talvez orando a ele, para que nós possamos ter mais apego, determinação, possamos cantar mais. Every one of us here wastes so much time every day. Todos nós aqui desperdiçamos tanto tempo, todo dia desperdiçamos tempo.
A symptom of an advanced devotee who is on the level of transcendental attachment or bhav is that what's this in Sanskrit? Avyartha kalatvam. He doesn't waste 1 second of time. It's confirmation. These explosions are here trying to wake us up. This is very important for all of us. Confirmação. Então, ele está dizendo que esses fogos são uma confirmação, porque o que ele está dizendo agora, isso é muito importante, esse assunto. Como, na verdade, é um sintoma de uma pessoa, de alguém que tem apego transcendental por Krishna, pela devoção por Bhakti, na verdade, ela não desperdiça um segundo. I didn't pay them to do this firecrackers at this time of the lecture. Ele não pagou ninguém para soltar esses fogos à luz, porque é coisa muito importante mesmo. Krishna's arranged for this point to try to go deep within our hearts. Krishna arranjou isso para que esse ponto exatamente vá bem profundo no nosso coração. We have to stop wasting so much time when we could be using it for chanting the Lord's holy name. Nós devemos parar de desperdiçar tempo quando nesse momento a gente poderia estar usando para cantar os santos nomes do Senhor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pray to Nam Prabhu. Por favor. Quiero tener atracción transcendental para que incremente mi cantando. I want to increase my chanting. Qualidade e quantidade. Quero incremento. Então, eu estou dizendo que nós devemos orar a Shinama Prabhu para que nós possamos melhorar o nosso cantar, tanto em qualidade como em quantidade. Para que tenhamos apego transcendental, amor, afeição por não. It pains the pure devotee to see neophyte devotees standing, doing things idle, whether they're in a car, in a taxi, walking, or in a bus, sitting in the house, when they could be chanting and fixing their mind on the Lord in His form of the holy name. Idol? Sem propósito. Então, ele está dizendo agora que como, na verdade, causa muita dor a um devoto puro, ver devotos neófitos, devotos muito principiantes, que estão fazendo as coisas, trabalhando, dirigindo, qualquer coisa que esteja fazendo, mas de uma maneira sem propósito, meio, em vez de estar cantando e fixando sua mente no Senhor Supremo. A neophyte Vaishnava, Kanishta, he chants the holy name sometimes. Um devoto neófito, Kanishta, ele canta o nome do Senhor às vezes. He struggles, but he tries to chant. Ele luta, mas ele tenta cantar. A Madhyam Vaishnava is continuously chanting. Sempre. Madhyama Adhikari, ele está sempre cantando. An Uttama Vaishnava, on the highest level, simply by seeing him, he causes all that see him to want to chant Hare Krishna, Hare Krishna. O Uttama Bhagavata, no último nível, o Uttama Adhikari, só das pessoas verem-no, as pessoas já começam a cantar Hare Krishna, Hare Krishna. Queremos obter o nível mediano, Madhyam Adhikari. Queremos chegar ao nível médio, Madhyama Adhikari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, Haridas Thakur, as Namacharya, we pray to him to have the determination to chant, increase our number of chanting.
Então nós oramos a Srila Haridas Thakur para que ele nos dê determinação, para que nós possamos aumentar a quantidade de nomes que a gente canta nessas voltas. Mahaprabhu, when he was with Haridas Thakur, when he was getting older, he noticed that Haridas Thakur was in anxiety because of his old age, and he was having trouble completing his prescribed number. So Mahaprabhu told him, "Oh my dear Haridas, now that you are older, you can decrease your chanting. Don't be in anxiety." Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele estava com Srila Haridas Thakur quando ele começou a envelhecer. Ele notou que Srila Haridas Thakur estava muito ansioso, porque ele não estava mais conseguindo completar as voltas de japa, os nomes, santos nomes que ele cantava diariamente. Ele não estava mais conseguindo devido à velhice. Então, Chaitanya Mahaprabhu falou: "Oh, meu querido, por favor, você pode, agora que está ficando mais velho, pode diminuir a quantidade de voltas que você canta, os nomes de Krishna. Por favor, não fique ansioso." This reminds me of Sanatana Goswami. As he got older, Krishna himself appeared before him and said, "You don't have," because Sanatana Goswami, he would do prikram of Vrindavan. Then he would walk to Govardhan and do a entire prikram of Govardhan. Then he would walk to Mathura and do Madikar for his sustenance of foodstuffs. Then he would walk back to Vrindavan every day. Então, isso também lembra quando Srila Sanatana Goswami foi ficando mais velho, que Krishna apareceu para ele. E aí, porque, por exemplo, Srila Sanatana Goswami todo dia ele fazia parikrama, peregrinação de Vrindavana, depois ia para Govardhana, fazia peregrinação de Govardhana, depois ia para Mathura, mendigava por alimento, depois voltava para Vrindavana. Isso é muita coisa para andar, muitos quilômetros, todo dia. Okay, I've seen many of you during either Navadvip Prikram or Kartik, Vrindavan Prikram. Raise your hand if you've done Vrindavan Prikram. Quem já fez? That is mine. Levantem suas mãos quem já fez o Vrindavana Parikrama. Muito bom. Mais ou menos 2 horas, sim? 2, 3. If you do it with the Prikram party, it takes 4 or 5 hours, because you stop at every place and there's Harikata. Então, Sajjan Maharaj está dizendo que isso demora 2 horas, 2 a 3 horas para fazer tudo isso. De Vrindavan, mas quando você está no Parikrama, isso demora umas 4, 5 horas, por causa das canções, que você para em cada lugar, escuta a palestra, Harikata. Raise your hand. Love my mãos. Levantem suas mãos. If you've done Govardhan Prikram. Se você fez o Parikrama de Govardhana. Shri Vrindavan Dham ki jai. Shri Guru Maharaj ki jai. Raise your hand if you've done Govardhan Prikram in 1 day. They usually do it in 2 days. Levante suas mãos quem fez o Parikrama de Govardhana em 1 dia, porque geralmente eles fazem vários dias. Em 1 dia, Prema. Oh yeah, you did it with Tamadharma. Govardhan Prikram takes about 5 or 6 hours. Esse Parikrama de Govardhana, a peregrinação em volta de Govardhana demora 5 a 6 horas, e a de Vrindavan demorava 2. Então são 7 horas. Minimamente, já são 7 horas. And now, to walk from Vrindavan to Govardhan, I've never even thought about it. So Sanatana Goswami did Vrindavan Prikram, he walked to Govardhan, did Govardhan Prikram, then he walked to Mathura and did Madikar, then he walked back to Vrindavan. O Sajjan Maharaj não consegue nem imaginar quão longe também é de Vrindavan até Govardhana. E Sanatana Goswami, por dia, ele fazia o Parikrama de Vrindavan, depois andava até Govardhana, depois ia para Mathura e depois ainda voltava para Vrindavan. São muitas e muitas horas, muitas horas andando. Every day. Todos os dias. Cada dia. Em estado avançado já de velhice.
E depois, idade viejo, Krishna personalmente, he appeared before Sanatana Goswami and told him, tranquilo, no preocupe, now that you're older, and he said, I will give you a Shila of Govardhan, and with my footprint, and a cow print, and my flute. And if you just circumambulate that 4 times, it's like doing the whole Govardhan print. Quando o Sanatana Goswami começou a ficar mais velho, Krishna pessoalmente apareceu para ele e falou: calma, tranquilo, tudo bem, não tem problema. Eu vou te dar uma Shila de Govardhan e eu vou botar meu próprio pegada nela e também a marca de da vaca e da minha flauta. E você todo dia poderá fazer o parikrama, a peregrinação dessa Shila. Isso equivalerá ao parikrama de Govardhan inteiro. 4 voltas em volta dela. So that Govardhan Shila is at the Radha Damodar temple near Sevakunj, in Sevakunj. Então essa Govardhan Shila está no templo de Radha Damodara, no Sevakunja, em Vrindavan. So devotees go there and do prikrama of Radha Damodar temple, Rupa Goswami's Samadhi, Jiva Goswami's Samadhi. Now Gurudev Samadhi is there, Srila Bhakti Siddhanta, Srila Bhakti Pramod Puri, Burgava Maharaj Goswami, Sri Krishna's Kaviraj Goswami. Many exalted Vaishnavas are in that courtyard of Radha Damodar temple, and you can circumambulate it 4 times and get the same benefit of circumambulating Govardhan. Então muitos devotos fazem isso, eles vão até Radha Damodar, esse templo, e fazem a peregrinação, eles andam em volta desse templo 4 vezes, e também nesse templo também tem vários samadhis de vários exaltados Vaishnavas, como Srila Gurudeva, de vários outros da Krishnadas Kaviraj, e eles obtêm o mesmo benefício de andar em volta também de Govardhana. I know the Goswamis at the temple, and these beads were in Krishna's footprint all night. And around the... Então ele está dizendo que, desculpa, ele está dizendo que as contas da japa dele ficaram nas marcas dos pés de Krishna, nessa Shila de Govardhana, durante toda uma noite. Muito sagrado. So, Mahaprabhu personally told Haridas Thakur, you can not be so worried, you can decrease your chanting now that you are getting older, please. Mahaprabhu disse pessoalmente a Srila Haridas Thakur, agora que você está ficando mais velho, você pode diminuir o seu cantar. Por favor, não se preocupe. And Haridas Thakur, he heard these words from Mahaprabhu, but he was so determined, he never did decrease. Srila Haridas Thakur ouviu essas palavras de Chaitanya Mahaprabhu, mas ele era tão determinado que ele não diminuiu o seu cantar. And one time he was actually becoming older, and Mahaprabhu was personally before him, so he approached Mahaprabhu and took his feet on his head, and he, with tears in his eyes, he said, "Oh Mahaprabhu, please benedict me that I can leave my body looking and being filled with your vision in front of me." Então, uma vez Srila Haridas Thakur já estava bastante velho, se aproximou de Mahaprabhu e ele botou os pés de Mahaprabhu sobre sua cabeça e com muitas lágrimas ele se ajoelhou e disse: "Oh Mahaprabhu, por favor, possa eu partir antes de você com a sua visão diante de mim", e muitas lágrimas caíram de seus olhos. He said, "I can't bear for..." So Mahaprabhu arranged, and one day he went to Sripad and saw Srila Haridas Thakur, and Haridas Thakur was in his lap, and looking at the eyes, looking at the face of Mahaprabhu, chanting, and then Gauranga, and left. Então, uma vez, Srila Haridas Thakur, então, acabou que ele ficou no colo de Mahaprabhu, cantando "Ó Gauranga", e dessa maneira ele partiu. So seeing Haridas Thakur leave his body, Mahaprabhu picked him up, and the Vaishnavas were
where Mahaprabhu was dancing with Haridas Thakur in his arms and chanting and dancing. And then they went to the ocean in Puri, and Mahaprabhu personally bathed his body and personally helped dig a samadhi and placed Haridas Thakur in samadhi during tumultuous chanting. Então, ao ver então que Haridas Thakur havia, né, deixado seu corpo, então Mahaprabhu e todos os outros Vaishnavas ergueram seu corpo e no meio de um kirtan, um cantar fervoroso, eles ficaram com o corpo dele. E Mahaprabhu pessoalmente banhou o corpo de Haridas Thakur no mar, em Jagannath Puri, e pessoalmente o pôs em um samadhi na terra. If some of our guests have to leave, if the prasadam's been offered, they can give some. Se os nossos convidados estão embora, a gente deve oferecer uma prachada para eles. I don't see any books up, but also they should be offered books. Mas também livros devem ser oferecidos, e se a pessoa já tivesse sido saída, é prachada. So, I want to discuss another transcendental Vaishnava, pure Vaishnava, and when we do Govardhan Prikram, we stop at Govinda Kund and two other places, and we glorify this Vaishnava while we're doing Prikram of Govardhan. Então, Sajjan Maharaj também quer glorificar outro Vaishnava muito puro. E quando nós estamos fazendo o Parikrama, de Govardhana, a gente passa em Govardhan Kunda, e lá é explicado sobre esse Vaishnava. What's the Sanskrit way to say, bring me more Govardhan? He said, bring me more. Anure, yeah. Anayor is one of the places where we speak about, and I'm speaking of Sri Madhavendra Puri, Govinda Kund, Anure, and also a little, sometimes like Surabhi Kund. Então, Govinda Kund, Anure e Surabhi Kund são os lugares que, geralmente no Parikrama, na peregrinação sagrada, a gente fala sobre Sri Madhavendra Puri Pada. Srila Krishna's Kaviraj Goswami glorifies Madhavendra Puri as being the root of the Krishna, the Chaitanya Vaishnava, the tree of Gaudiya Vaishnavism. Is the root. Srila Krishna Goswami, ele glorifica Sri Madhavendra Puri Pada como ele sendo a raiz dessa árvore do Gaudiya Vaishnavismo de Chaitanya Mahaprabhu. Madhavendra Puri was the guru of Ishvara Puri. Sri Madhavendra Puri, ele era o guru de Ishvara Puri. And also of Paramananda Puri. Também de Paramananda Puri, ele era o guru. So Mahaprabhu accepted Ishvara Puri as his guru, so he had so much honor for Ishvara Puri, his guru, and so much honor for Madhavendra Puri and also Paramananda Puri. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele aceitou Ishvara Puri como seu guru. Então, tinha muita honra, ele tinha por Shri Ishvara Puri, por Shri Madhavendra Puri, por Shri Paramananda Puri. Madhavendra Puri was doing such rasik, he was such a rasik Vaishnava, Uttam Vaishnava. In Govardhan, he was doing very, very intense, deep bhajan, nam bhajan and smarana. Madhavendra Puri, ele era um Rasika Vaishnava, um Vaishnava muito exaltado, muito elevado, Mahaprabhu. E ele estava fazendo Nama Bhajana, adoração profunda, em Vrindavan, dos nomes de Krishna. So, all our acharyas explain that these great Vaishnavas are inspiration to try to follow their examples. Todos os nossos acharyas, eles explicam que esses grandes Vaishnavas são inspiração para que nós sigamos o exemplo deles. I mentioned that from Haridas Thakur, we pray to learn to increase our quantities. Como ele havia mencionado, que devemos orar a Srila Haridas Thakur para que nós aumentemos nossa quantidade de cantar, do cantar de Santo Nome. From Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunath Das Goswami,
we learn how to do our qualidade. We pray to them to help us increase our quality of chanting. Agora, a Srila Rupa Goswami, Srila Bhaktas Goswami, nós oramos os Goswamis para que nós aumentemos a nossa qualidade no nosso cantar. I mentioned the other night, sometimes when Rupa and Sanatan, they were chanting the holy name, although Haridas Thakur did 300,000 names a day, sometimes Rupa and Sanatan, Raghunath, they would chant, they wouldn't even complete a whole mantra. Hare. Então, Maharaj explicou isso antes, como, por exemplo, Srila Haridas Thakur, ele cantava 300 mil nomes por dia, mas como Srila Rupa Sanatana e Raghunath Das Goswami, eles às vezes nem terminavam nenhum Mahamantra, nenhum santo nome. Eles começavam a cantar e Hare, e né, desfaleciam, desmaiavam em êxtase. A vezes, 2, 3 dias sem consciência. 2, 3 dias sem consciência. A vezes não completamente Hare Krishna Mantra. Às vezes nem completavam um Hare Krishna Mahamantra. Qualidade. Muito importante também. So, Madhavendra Puri was in Govardhan doing such intense bhajan every day and only begging, not even begging, he would take 1 leaf cup of buttermilk a day from the villagers. Então, o Madhavendra Puri está fazendo um bhajan, uma adoração tão intensa, profunda em Govardhana, que ele, na verdade, às vezes ele simplesmente pegava um pouquinho a folha de buttermilk, que é... I was going to say, como falo? É o leiteiro, É o soro do leite. leite. É o soro do leite, ele pegava para tomar. E ele nem, na verdade, ele nem mendigava. Né? Ele só pegava assim, uma folhinha disso. When you make butter, you get the butter and then the other part. Quando você faz a manteiga, é o que sobra de quando você faz a manteiga do leite, esse soro. So his austerities were so great. Sometimes he wouldn't even take that. So deeply absorbed in his bhajan. Suas austeridades eram tão grandes que às vezes ele nem tomava isso, essa folhinha de soro de leite. Tão grande era a sua absorção no seu bhajan, na sua adoração. So one night, Krishna appeared to him. One night, forget I said that. One night, a beautiful young cowherd boy approached him. Uma noite, um lindo vaqueirinho se aproximou dele. And he said, "Oh, Baba, this is my village here, and you're doing such severe austerities. The ladies come here to get water to fill up their water pots, and they see you doing these austerities. In my village, no one goes hungry, and you're doing such austerities." Aí esse vaqueirinho falou a Madhavendra Puri: Baba, essa aqui é a minha vila. E aqui na minha vila ninguém faz tantas austeridades, ninguém passa por isso. As moças vêm aqui nesse lugar colher água, e elas veem você passando por tanta austeridade. Aqui nessa minha vila ninguém fica com fome. And this is how he was introduced to taking buttermilk, because I have brought you a cup personally and gave him a cup of buttermilk, and I want you to take more. Então esse vaqueirinho pessoalmente foi lá, foi assim que Madhavendra Puri começou a tomar aquele soro de leite, um buttermilk. Ele foi lá e pessoalmente esse vaqueirinho deu a ele: olha, eu quero que você tome esse soro, esse leiteiro. Before this, he was sometimes not taking anything. Antes disso, ele às vezes nem tomava nada, não comia nada, nem bebia nada. So then, after that beautiful cowherd boy gave that to him, when he looked back, he had disappeared. Depois disso, quando aquele lindo vaqueirinho havia lhe dado isso, esse leiteiro, logo depois ele desapareceu. He thought, wow, he was very beautiful. And he took that, and he took some, and immediately, he had never experienced such a transcendental taste before. He became filled with such bhavs, transcendental bhavs. You know, that was Krishna himself has brought me this.
So he finished the buttermilk and broke the pot, the clay pot, into little pieces, and every day would take a little piece of the clay. Então, logo depois que ele percebeu então, que o vaqueirinho tinha ido embora, ali no vaqueirinho, ele então resolveu tomar aquele leitelho, aquele pouquinho de leitelho que ali estava. Quando ele experimentou aquele leitelho, aquela bebida, aquele soro, nossa, ele nunca tinha sentido antes nada, nem aquele sabor transcendental, tantos babas, tantos sentimentos espirituais se manifestaram nele. Ele ficou completamente absorto em êxtase e pensou, foi o próprio Krishna que me trouxe isso. Então aí logo depois ele quebrou, depois que ele terminou, ele quebrou aquele potinho de argila que estava esse leitelho em diversas partes, e todo dia ele pegava uma migalha e tomava para experimentar aquele sentimento. So he was doing so much bhajan, nam-bhajan, and meditating on Krishna's leelas. Then one time he was in deep ecstasy, chanting, and Krishna came to him and he said, "Oh Baba, I am so happy by your devotion, and please, I want you to rescue me. Many years ago the Muslims were invading the village and the pujari has hid me in the jungle here. So please get some men and come and rescue me. I am so hot." Então, o Madhavendra Puripada está fazendo um namabhaja, uma adoração tão profunda nos passatempos de Krishna, nas lilas e tudo. E uma vez ele estava cantando, o próprio Krishna apareceu e falou, por favor, há um tempo os muçulmanos invadiram e acabou que o Pujari me levou e me escondeu em algum lugar. Por favor, vá lá me encontrar, eu estou com muito calor. So Madhavendra Puri came out of his trance, woke up and gathered the villagers, and they brought machetes and things, and they went into the jungle, and he found a beautiful deity of Gopal. Então depois que Madhavendra Puri deixou esse transe, falou com as pessoas do vilarejo, eles reuniram ferramentas e foram até essa selva que onde ele disse que estava, e ele encontrou uma belíssima deidade de Gopal. So it took several men, but they carried that Gopal deity onto Govardhan Hill, and they put stones for him to stand on, one for the back, and immediately all the villagers brought so many water pots, and the deity was bathed, and then they brought many pots filled of milk, yogurt, ghee, and they did a gigantic abhishek, putting wonderful oils on his body, chandan. Então, isso levou alguns homens, isso deu algum trabalho, mas todos levaram Gopal até a colina de Govardhana, né? Lá eles puseram sobre uma pedra embaixo também para apoiar, e todas as pessoas começaram a trazer tanta água para ele, tanto leite, iogurte, tantas coisas, e eles fizeram uma bicheca, um banho na deidade enorme, também começaram a oferecer pasta para ele, óleos, tantas variedades de coisas. And the news spread how by the Madhavendra Puri's purity that Gopal had manifested there, and every day a different village in Govardhan would be responsible, and they would bring so many offerings and do so many more abhisheks for the deity, and so much they would bring silk cloths and ornaments and jewels, and gradually a wonderful temple was created. Então a notícia se espalhou de como pela pureza de Madhavendra Puri, o próprio Gopal, uma deidade do Gopal, se manifestou. Então, cada dia um vilarejo específico de Govardhana ia visitar Gopal, e eles levavam muitas oferendas, joias, roupas, ornamentos, muitas coisas para abhisheka. Vários abhishekas eram feitos, a chamana, óleo, tantas coisas. E assim rapidamente se formou um templo. So one night, Madhavendra Puri was dozing off in his bhajan, deep absorption, and Gopal appeared before him, and he said, "Oh, thank you very much for rescuing me, but you should know, I was so hot that it's still, all these abhisheks, my body is still so hot. So please go to the Malayan hills, and there's a good quality of chandan there, sandalwood pulp, and bring that sandalwood, and please
grind it and put it all over my body. Uma vez Madhavendra Puri estava nesse estado de meditação, nesse bhajan, e Gopal apareceu para ele e falou: "Oh, muito obrigada por ter me resgatado, mas mesmo assim eu estava com tanto calor naquela selva, que mesmo depois de todas essas abhisheks, esses banhos com leite, com tudo que vocês estão me dando, mesmo assim eu ainda permaneço com muito calor. Mas por favor, existe uma chandan, uma pasta de sândalo lá nas montanhas Himalayan, e lá se você for lá, você vai pegar essa pasta de sândalo e assim, isso passar no meu corpo, e aí eu vou ficar, esse calor vai passar." So immediately, when Madhavendra Puri came out of his trance, he immediately made an arrangement and he started traveling to South India, where the Malayan hills are. Então, imediatamente, quando Madhavendra Puri saiu do seu transe, ele rumou para o sul da Índia, as montanhas de Himalaia, onde estaria essa pasta de sândalo. So walking many days, not caring about anything, he was chanting, and so absorbed in his seva to Gopal. E ele andando, então ele começou a andar por muitos e muitos dias, sem se importar com nada. Ele simplesmente cantava e cantava, absorto no seu serviço, no seu seva, a Gopal. Because of his purity, he was never fearful about dacoits or thieves that would come and steal from travelers. Então, por causa da sua absorção, ele nunca tinha medo de se viriam assaltá-lo, assaltantes, os viajantes, nada, ele não tinha medo. So when he got close to Jagannath Puri, then he stopped at a village named Ramuna, and there was a deity there named Gopinath, and he observed this beautiful Gopinath deity and the wonderful seva service that was offered by the pujaris there for Gopinath. Então, quando ele estava chamando a Venda Puri, se aproximando de Jagannath Puri, ele parou num vilarejo, Ramuna, e lá tinha uma deidade de Gopinatha, uma belíssima deidade. Ele estava tão impressionado e olhando como o serviço, a deidade era feita, os alimentos oferecidos. And one afternoon he observed the pujari bringing a preparation, so he inquired, and the pujari said, "Oh, this is special kheer for Gopinath. You don't know about the Gopinath's kheer in this temple? Oh, very famous." And so Madhavendra Puri thought about that, and while the pujari was offering it, Madhavendra Puri was thinking, "Oh, I want to learn how to make this kheer for the deity, so I can make it for Gopal, my Gopal, and thus please him in this way." Então, Madhavendra Puri percebeu que o pujari estava oferecendo alguma coisa para Gopinath. Ele, mas o que é isso? Então, isso é o kheer. Você nunca ouviu falar do kheer de Gopinath? Ele é muito famoso, esse kheer. E aí, quando o pujari estava oferecendo o kheer para Gopinath, Madhavendra Puri estava, eu quero aprender como se faz esse kheer, para que eu possa fazê-lo e agradar Gopal. Tradução kheer em português é leite de arroz. Então, kheer é arroz doce. Leite doce. Arroz doce. Arroz doce. Kheer é arroz doce. So then Madhavendra Puri, he was in the marketplace, and then he thought, "Oh my God, I've committed a great offense. It wasn't even completely offered yet, and I was thinking of tasting it to see how this preparation, so I could offer it to my deity." So he was, he was cursing himself and feeling very bad. Então, depois de Madhavendra Puri estar no mercado, ele se deu conta, ele percebeu, como eu cometi uma grande ofensa. Aí, enquanto ainda a boca estava sendo oferecida à deidade, eu estava no meio da oferenda, eu já estava desejando prová-la para aprender como se faz, para oferecer a Gopal. Nossa, que ofensa! Então ele ficou se culpando, se amaldiçoando. There's many Vaishnava histories of the deity reciprocating with pure devotees in many different ways. Existem muitas histórias dos Vaishnavas, a nossa história de como várias deidades reciprocam com os Vaishnavas, com os devotos de muitas maneiras diferentes. Os devotos puros. Even in our recent history, there's many transcendental ways that the deity does many miracles for devotees. Até mesmo na nossa história recente, tem muitas histórias, na nossa recente história, de como as deidades fazem muitos milagres para os devotos. So that night in the dream, the pujari
Krishna, Gopinath appeared before him in a dream and he said, my dear Pujari, you should know that behind my chadar, I have hidden some of the kheer that was offered to me, that you offered to me. So in the marketplace very close is my very dear devotee, Madhavendra Puri. Come and get this kheer and take it to Madhavendra Puri and please offer him my Mahaprasad. Então, enquanto o Pujari dormia, o próprio Gopinath apareceu em seu sonho e falou: ó, Pujari, você deve saber que atrás do meu pano no altar tem um pote do kheer, do arroz doce que foi oferecido a mim. E que tem uma Madhavendra Puri, um muito querido devoto meu que está no mercado. Você, por favor, leve esse kheer, esse arroz doce até esse meu devoto, por favor. So Pujari awoke and he went into the altar room and behind the deity, his cloth, he saw there was a pot of this kheer. And he was so astonished. And he immediately went to the marketplace. Madhavendra Puri pot. Oh, fortunate soul. Gopinath has done something very wonderful for you. Please, Madhavendra Puri, come, you fortunate devotee. Então, quando o Pujari entrou no altar e ele viu que atrás da roupa da deidade de fato tinha um potinho com arroz doce, ele ficou completamente impressionado com aquele fato. Ele correu para o mercado e começou a gritar: ei, Madhavendra Puri pot, oh, você é alma tão afortunada. Gopinath tem um presente para você, ele fez uma coisa incrível para você. So Madhavendra Puri was there and he approached the Pujari and the Pujari gave him the pot of kheer, sweet rice, and he told him of his dream. And Madhavendra Puri began crying, and he took that Mahaprasad with great relish. Então, o Pujari contou para Madhavendra Puri pot a história de que havia acontecido e deu para ele essa Mahaprasad, esse arroz doce. Nisso, Madhavendra Puri pot tomou aquele arroz doce chorando muito. So, when the villagers heard from the Pujari what their Gopinath, Lord Gopinath had done for Madhavendra Puri, gradually many people crowded around and trying to touch his feet and get his association, this great soul who had gotten the mercy of Gopinath. Então, quando as pessoas locais começaram a saber, através do Pujari, o que havia acontecido entre Gopinath e Madhavendra Puri, eles começaram a meio que ficar em volta de Madhavendra Puri, querendo tocar seus pés de lótus, querendo ter associação desse devoto puro. That reminds me of the Pujari at the Sevakunj temple in Vrindavan. There's a very nice deity of Krishna and Radharani, and in Sevakunj there's many transcendental temples. One is Radha Damodar temple that we talked about. There's Purnamasi Mandir, there's one of Nanda Yashoda there, and Rupa Sanatan Bodhimath is there, Nimlitala is there. Isso lembra as palestras de Maharaj, como no Sevakunj existem vários templos muito maravilhosos, com deidades como Jarada, Krishna, muito lindos. Também tem vários templos incríveis como Radha Damodar, Emritala, Rupa Sanatana, muitos lugares muito especiais, templos muito especiais no Sevakunj. Krishna Balaram Mandir of Madhusudana Maharaj and Krishna Priya is there. Gopinath Bhavan is there. Sringarvat is there. Many wonderful transcendental temples. Todos esses templos magníficos que ele citou estão lá. So, what was I saying before? Madhavendra Puri pot. Oh, the Pujari at Sevakunj. One day, the Pujari came to the Rupa Sanatan temple and looked, oh, is Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj in Vrindavan? Is Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj in the temple here? And they said, yes, he's here. And he said, please, I have to see him. Last night I have a dream, I need to tell him, speak to him. So, and he had a garland. So then he came in and he saw Gurudev and he paid his obeisances, touched his feet and he said, oh, Srila Narayan Maharaj, last night in my dream Radharani came and she said that she wanted me to give this garland to you. Então, uma vez no Rupa Sanatana chegou um Pujari
onde está Bhaktivedanta Narayana? Pujari for Seva Kund. O Pujari do templo de Sevakunda chegou em Europa Sanatana no templo, perguntando onde está Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj. Eu quero falar com ele. Aí quando ele falou com ele, Srila Narayana Maharaj, eu tive um sonho em que Radharani, isso porque ele tinha me escondido numa guirlanda, eu tive um sonho em que Radharani veio e me falou para dar-lhe essa guirlanda. Radharani had given him and told him to take her garland and give it to Srila. He was in complete ecstasy. Radharani falou para o Pujari, para que esse levasse a sua guirlanda até Srila Narayana Maharaj. E esse então ficou em êxtase. Jai Shri Gurudev! Seva Kund ki jai, Shri Navindam ki jai, Jai Shri Radhe, Jai. So then Madhavendra Puri, he didn't want to stay in this city of Ramuna where the Gopinath Didi was. He was reminded of his seva that he wanted to get some chandan. So he started, plus he didn't want to be around so many crowds of people that were coming to get his darshan. So he continued on his journey. Então, chamado Madhavendra, voltando à nossa história, ele acabou que ele não queria ficar ali muito nesse vilarejo onde estava Gopinata. Ele lembrou do seu seva, que ele tinha que levar chandan até Gopal. Então ele continuou sua viagem. Também não queria tantas pessoas em volta, tendo seu darshan. So then when he got further into South India, I think even from Jagannath Puri, that's where the king there and the pujaris of the temple, they arranged for him to get a large quantity of the Malayan chandan. Então, quando ele chegou no sul da Índia, os reis lá fizeram um arranjo para que ele conseguisse todo esse Malayan chandan, essa pastação do Malayan. The king also gave him men to guard him so that this chandan wouldn't be stolen by dacoits on the way. O rei também arranjou vários guardas para que essa chandan não fosse roubada no caminho de volta até Gopal. So then when he was going back towards Vrindavan, he went through the village and now that Gopinath Didi was called Kir Chora Gopinath, one who had stolen Kir for Madhavendra Puri. Kir Chora Gopinath. E agora quando ele estava, Madhavendra Puri estava voltando a Vrindavan, para Chandan, então agora é Gopinath, essa deidade agora, o nome dela é Kir, é Chora, aquele que rouba o arroz doce. Ladrão leite doce. Arroz doce. So when he was there, he spent the night, and in his dream, Gopal and Govardhan came to him in his dream and he said, you should understand that Gopinath is non-different from myself. So you can, instead of taking all this heavy chandan all the way back to Govardhan, you can give it to the deity of Gopinath and that will satisfy you. Então, enquanto Madhavendra Puri dormia, em seu sonho apareceu Gopala em Govardhana e falou, olha, você deve entender que Gopinata, essa deidade de agora, ela não é diferente de mim. Então, ao invés de levar toda essa chandan muito pesada até Govardhana, pode deixar aqui e oferecê-la a Gopinata, isso irá me satisfazer. So he arranged wonderful offering of this chandan to the Gopinath deity and completely smeared the chandan made, the pulp made from the chandan on the deity. Então, o Madhavendra Puri arranjou toda a oferenda desse chandan, toda a pasta feita desse chandan para Gopinata, a deidade de Gopinata, para que fosse espalhado sobre ela. Srila Madhavendra Puri Pad ki jai, Gopal Ju ki jai, Gopinath, Kir Chora Gopinath. So while I was telling this, I was reading, because there were so many dreams that Krishna appeared to Sanatana Goswami, to Madhavendra Puri, to the Pujari. I'm remembering from Chaitanya Bhagavat that Mother Sachi had a dream, and she was telling Vishvambar Mahaprabhu this dream. Então, como ele contou várias histórias em que Krishna aparece no sonho de Sanatana Goswami, Madhavendra Puri Pada, do Pujari,
Então ele está se lembrando de uma história do Chaitanya Bhagavat, em que Mãe Shati tem um sonho e ela conta para Vishwambara, Mahaprabhu. Actually, she called him Vishwambar, but this time he was performing his Nimai Pandit Leela. He was married to Vishnupriya. Então ela chama, nesse momento ele ainda estava realizando seus passatempos como Nimai Pandita, ele era casado com Vishnupriya. So Mother Sachi said, "Oh, my Vishwambar, I need to reveal to you something I haven't told anyone, but I want to tell you of a dream I had a long time ago." Ela disse: Vishwambara, eu quero lhe revelar algo que eu nunca revelei a ninguém, mas eu quero lhe contar sobre um sonho que eu tive há muito tempo atrás. Please do not tell anyone about my dream. Por favor, não conte a ninguém sobre o meu sonho. In my dream, you were there and you were playing with Nityananda, and playing in the house and wrestling and playing so many games. You were very sweet. No meu sonho, você estava em casa brincando com Nityananda, vocês estavam brincando muito, assim, e era tão doce. So then, you and Nityananda, you went into our deity room, and then you came out carrying Lord Balaram, and Nityananda was carrying Krishna. E aí você e Nityananda então foram para o altar, o quarto da deidade, e você saiu carregando Balarama, e Nityananda saiu carregando Krishna. And then, before I knew it, Krishna and Balaram were playing with you. And you were playing with them, and sometimes wrestling and fighting, and sometimes arguing. Então, ao menos que eu percebesse, Krishna e Balarama estavam lá, eles começaram a brincar com vocês, brincando de luta, às vezes também argumentando, brigando um com o outro. Then, Balaram began telling Nityananda, you are thieves. These offerings in this house of yogurt and butter and sweets are meant for us. But we see that sometimes you're taking them. Don't be like this. You are thieves. Então, de repente eu vi que Balarama começava a falar para Nityananda: "Ei, vocês são ladrões. Essas oferendas de manteiga e iogurte feitas nessa casa são pra gente, mas a gente percebe que várias vezes vocês pegam elas antes." And Lord Nityananda told Balaram, he said, "No, you're just coward boys. You're not. You should understand that Vishwambar, my brother, has taken birth in a Brahmin family, and now all of these sweets are actually meant for him, my Lord Mahaprabhu." Aí Nityananda dizia para Balarama: "Não, vocês são vaqueirinhos. Vocês devem entender que agora o meu Vishwambara nasceu numa família de brahmanas e todas as oferendas agora são para ele, meu Mahaprabhu." He said, "You quit speaking like this, or I will give you some severe beating." And they started wrestling. Ele dizia: "Ei, você para de falar assim, senão eu vou te dar uma dura, vou mostrar para você." E aí eles começavam a brincar de luta. So that way, you Vishwambar and Nitai and Krishna Balaram were joking and wrestling and sometimes running around. Então Vishwambara, Nityananda, Krishna Balarama estavam lá brincando, inquietos e brincando muito, e assim eles brincavam. And then Krishna and Balaram, they ran into the temple room, and you, Vishwambar and Nitai, told them, "Oh, tomorrow we will defeat you. You can hide this time." E aí Krishna e Balarama voltaram ao templo, e Vishwambara e Nityananda disseram: "Dessa vez, na próxima a gente vai derrotar vocês. Agora vocês se safaram." So she said to Nimai, or Vishwambar, she said, "So before you, I've kept this dream, but now I'm telling it to you. So please be quiet. Don't tell this dream to anyone." Então, voltando, Mãe Shati disse a seu filho Nimai: "Olha, antes eu não havia dito isso a ninguém, mas agora eu digo isso a você, esse sonho. Por favor, não conte a ninguém." So Nimai smiled at Mother Sachi and said, "Oh, thank you so much for telling me this dream. I know that our deities, they're very transcendental personalities, and this is giving me so much understanding of actually their real position." Então Nimai sorriu e falou: "Obrigada por ter me dito isso. Agora eu entendo, eu realmente entendo que as nossas deidades são personalidades transcendentais. E isso realmente explica todas essas relações." And it also has removed one doubt that I have, because sometimes I see my wife offering
bhoga to the deities, and when she carries the plates away out of the temple room, I see that some of the preparations are missing. So I've been suspecting that maybe she has taken some of them, but I know that actually the lords are personally taking the offerings. Então agora isso explica, porque uma dúvida que eu tinha, às vezes eu via minha esposa levando oferendas às deidades, e quando ela voltava, o pratinho da deidade, faltavam algumas preparações, então eu achava que ela que pegava essas preparações. Mas agora eu entendo que na verdade são as deidades pessoalmente que estão ficando com essas preparações, comendo. So as Nimai was speaking and Mother Sachi was telling him this, Vishnupriya was hiding in the back of the room, and she heard this, and she was smiling very big that actually now her Nimai, Vishwambar, her pati, was understanding something and stopped. He was beginning and losing his doubt about her. Então, e na verdade, quando a mãe Shakti estava dizendo isso a Nimai, Vishnupriya Devi, a esposa de Nimai, estava lá atrás escutando, ela estava com um sorriso muito grande, porque agora ela estava percebendo que Nimai estava entendendo e estava deixando de ter essa dúvida em relação a ela, porque ele achava que ela que roubava essa oferenda. So then Lord Vishwambar, he told Mother Sachi, he said, "Oh, thank you very much for telling me this dream. Now please, I'm hungry, I'm going to go get Nityananda, Advaita, Srivas. We want to take some prasadam now." So he left to get these personalities, and Sachi went into the kitchen, and she brought out, Nimai got these personalities, and they washed their hands and sat down, and she brought out these plates to the table to offer them. Então, Nimai então disse à sua mãe, muito obrigada por ter dito isso, mas agora eu estou com fome, então eu vou buscar meus associados, Nityananda, Advaita, Srivasa, vamos sair, vamos tomar prashada. Então logo depois, mãe Shakti foi para a cozinha, lavou os pratos e trouxe eles para as deidades para fazer uma oferenda. So when she came back in to feed them the prasadam, she saw where Nimai was sitting, there was Krishna, a dark complexioned cowherd boy. And where Nitai was sitting, there was a light complexioned cowherd boy. And she became overwhelmed, and she dropped the plates and became crying and lost consciousness. Então, ela estava fazendo a oferenda, e quando ela voltou para fazer a oferenda, ela viu que no lugar onde Vishwambar estava sentado, estava Krishna agora, com sua tez escurecida. E onde estava Nityananda, estava então agora Balaram, com sua tez clara, a sua luminosidade muito clara. So in that way, Lord Chaitanya and Nityananda, they got up and they helped with the help of Ishan, the servant, Mother Sachi, to help her regain her composure. E Mãe Shakti então caiu inconsciente. Logo depois, Chaitanya e Nityananda ajudaram sua mãe a voltar à consciência. We're fortunate to hear the wonderful histories of these Vaishnavas, and Sri Chaitanya Mahaprabhu Nityananda personally in this covered incarnation are exhibiting by their own example proper activities like a devotee, giving us an example to follow, although they're the Supreme Lord themselves. Nós somos tão afortunados de escutar sobre essas personalidades, e o próprio Sri Chaitanya e Nityananda, eles ensinam pra gente como nós, como devotos, como nós devemos agir e servir, eles mesmos, sendo eles mesmos o Senhor Supremo. Krishna has many unlimited qualities. One of them is a Gatana Priyasi. He can make the impossible possible. Krishna tem muitas potências limitadas. Uma delas é Gatana. Ele faz do impossível possível. Sometimes I'm thinking, for me to become detached from material life and become Vaishnava, is an impossible task. But Krishna can even do the impossible. This is my great hope. Então, Sripad Sajjan Maharaj está dizendo que ele pensa, como é tão longe, tão difícil para mim, como eu vou me tornar realmente um Vaishnava? Como eu vou me tornar um Vaishnava? Isso parece tão impossível, um devoto, como? Mas Krishna tem essa potência de fazer o impossível possível. Então essa é a minha esperança, ele diz. So Krishna is so merciful that in this age of Kali,
he personally advanced in the form of his holy name. Então, Krishna é tão misericordioso que nessa hora de Kali, ele pessoalmente vem na forma do seu santo nome. And through the mercy of his Sudha Vaishnava Acharya, he manifests before us as Archa Vigraha. E também pela misericórdia dos nossos acharyas, eles se manifestam como a Vigraha, como a deidade. And daily we have an opportunity to serve their lordships, Radharaman Bihari, Mahaprabhu, Lord Jagannath, to practice serving them in these forms and offering them with love and devotion so many different items throughout the day. Diariamente nós temos a oportunidade de praticar esse serviço devocional, de oferecer Shri Radharaman, Shri Mahaprabhu, Shri Jagannath, tantas oferendas, tantos artigos, e praticar esse serviço devocional, essa devoção, com amor e devoção. So we should pray for that day to be benedicted like Madhavendra Puri, and the deity will manifest in our dreams and personally reveal their intimate relationship. Então, nós devemos orar para que, como Madhavendra Puri, a deidade se manifeste no nosso sonho e mostre para a gente essa relação íntima. Nitai Gaur Premanandi. Is there any questions about anything we discussed in the last few days or tonight? I have a question, Maharaj. You talk about some. Fala em português, você traduz, sobre os livros. Eu tenho uma curiosidade sobre o Bhagavad Gita, trazido por Prabhupada, e o trazido por Gurudeva. Eu gostaria que ele me dissesse o que ele percebe, que ele pode contar para nós, porque nós não temos ele em português ainda, e o que ele acha assim, bem marcante dessa diferença, e se tem alguma publicação Vaishnava que não é recomendada para nós, alguma coisa assim. He's asking about the Two translations. About Bhagavad Gita, because Bhagavad Gita Gurudevs don't have Portuguese yet. Huh? No. So he's asking maybe some points you want to talk about this difference, or maybe also if there are some written Vaishnava that we. Between Gurudev and Prabhupada. So Srila Prabhupada came to the Western world and gave his Bhagavad Gita that he translated and gave commentary when no Sudha Vaishnava had presented Krishna consciousness to the West. Então Srila Prabhupada veio ao Ocidente e apresentou o Bhagavad Gita, que ele mesmo traduziu, comentou, e antes nenhum outro Shuddha Vaishnava havia feito isso, de apresentar ao Ocidente essa escritura. 47 anos atrás. So after, and in that translation and purports, Prabhupada has expertly given us the commentaries of previous acharyas, especially Baladev Vijbhushan, for the beginning level of devotees to understand, I'm a spirit soul, I'm not this body, I should dedicate my activities and mind in a transcendental way to get purified. God exists and has a personal form. Então ele usou principalmente os comentários de Baladev Vijbhushan para partir bem da base mesmo para que as pessoas pudessem entender, eu não sou esse corpo, eu sou uma alma, eu devo usar meus sentidos, minhas capacidades, meu corpo, em serviço ao Senhor Supremo, para que eu possa entender ele e me entender também quem eu sou de verdade. The Bhakti Yoga is transcendental to karma, yoga, activities for fruitive results offered to the Supreme Lord, or Jnana Yoga, knowledge that is dedicated towards the Supreme, that ultimately they culminate in Bhakti. Também para entender a diferença que Bhakti Yoga é superior e diferente de Karma Yoga, que são as atividades que você está fazendo, mas destinando ao Senhor Supremo. Então, Jnana Yoga, que é o conhecimento que você está acumulando, também dedicando ao Senhor Supremo. Srila Maharaj has used a little bit of Baladev Vijbhushan, his commentaries, but mainly Vishwanath Chakravarti Thakur's commentaries, and gives a postgraduate understanding of Bhagavad Gita in a deeper way.
Shri Maharaj usa um pouco do comentário de Srila Baladevi Devushana, que usa muito mais do de Srila Vishwanath Chakravarti Thakura. E é como um estudo pós-graduado da Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada used some of Vishwanath Chakravarti Thakur's, but in a way that we, as beginning persons, could understand the transcendental teachings of Bhagavad Gita. Sri Maharaj is giving us entrance into a secondary level of understanding different teachings of Bhagavad Gita. Srila Prabhupada também usou também usou do comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakura, mas era para que mais que nós iniciantes entendêssemos a Bhagavad Gita. Já Srila Maharaj ele faz como uma segunda iniciação, um segundo ensinamento, um segundo nível mais profundo daqueles ensinamentos da Bhagavad Gita. So this brings up a very important topic. This isn't presented yet. Many books haven't been presented yet in Portuguese because although there's a team dedicated towards this, but there needs to be a cooperation amongst all the devotees in Brazil. There seems to be a difficulty in raising funds so that these transcendental literatures could be presented. Many years before, it's only 1, 2, 3 devotees, maybe more, that have been funding this. So please, all the devotees of Brazil, start a fund for so many of these transcendental literatures could be produced. Pundarik Prabhu, are you helping with some translation too? Yes. Yes. So you know more about the different personalities that are involved in translation and bringing so many transcendental literatures in Portuguese language. So important. Tipo, o Maharaj está tentando para o fato de que alguns anos atrás talvez só algumas 2 ou 3 pessoas no Brasil faziam esse trabalho de traduzir as literaturas transcendentais. Ele diz que isso é muito importante, que talvez isso seja necessário uma união da sangha, da comunidade do Brasil, para que nós possamos levantar fundos para a tradução dessas literaturas transcendentais, que é uma coisa tão importante. Ele está falando para a gente fazer isso, se movimentar em prol disso. It's important that we read these books. It's important that we publish more. And it's also important that we distribute them widely to others so that we can increase the opportunity of getting these valuable jewels to other persons that are looking for the answers that these books will give them, how to end their suffering in a final way. Então é muito importante que a gente leia esses livros, que a gente publique mais, e também muita gente deve distribuí-los, esses livros, a várias pessoas, tantas pessoas que estão procurando como elas vão poder saciar os sofrimentos delas de uma maneira final. E esses livros, a gente deve muito distribuir esses livros para que eles também tenham acesso a esse conhecimento. Krishna explains in Bhagavad Gita, the one who studies this conversation of Bhagavad Gita between Krishna and Arjuna is very dear to him. But one who tries to teach that message and give it to others is even more dear. So it's very important that we try to comprehend this knowledge ourselves and then try to distribute it to others to get this opportunity. Então, Krishna diz no Bhagavad Gita a Arjuna que ele fala que aquele que estuda aquela conversa entre os dois é muito querido para Krishna, mas aquele que ensina esses ensinamentos a outros e passa eles adiante é ainda mais querido para Krishna. Então, o Sajjan está atentando para que a gente deve fazer isso, distribuir esse conhecimento. As we try to give in any limited way we're capable these literatures to other people, it's a simple thing. First of all, having them with us. Just take some small books with you in your purse, in your some bag. Take it with you, and Gurudev or Acharya Krishna personally will arrange you to meet someone. Someone will come up to you. You can meet someone if you have the desire, and you can give them these literatures, and that will please Gurudev or Acharya Krishna so much. And you will get more enthusiasm to understand more from these books also. Então, está dizendo como nós devemos nos atentar para isso, assim, de sempre ter alguns livros na nossa bolsa, algumas coisas assim para a gente poder, cada um da sua maneira, na sua limitação, mas que a gente, né, com certeza se a gente levar esses alguns livrinhos pequenininhos, Krishna vai fazer arranjos para que apareçam pessoas no nosso caminho, para que a gente distribua esses livros.
E com certeza Gurudeva, Krishna vai ficar muito satisfeito com isso e também vai fazer com que a gente se aprofunde mais no conhecimento daqueles livros, dê mais entusiasmo também. You can imagine a very serious disease. Like now I hear polio is becoming a problem in some countries of the world. There's other disease, well there's AIDS, hepatitis, there's serious diseases. So if the point is, if there's a cure for these diseases, and we know about it, but we don't distribute it to others, then we're very, very, very miserly. Imagine somebody makes it a cure for one of these diseases and doesn't announce it to the public. They just, no, we should distribute it widely. We're all suffering from a disease in this material world of forgetfulness of who we are and who God is and how to perfect this life and solve the the perplexities of birth, death, disease, and old age. If we don't take it seriously and try to help distribute this cure for this disease to others, then we're inflicting great, it's a very miserly disease. Então, Maharaj está dizendo uma coisa, ele está falando como, comparando a uma doença. As doenças, tantas doenças existem no mundo, hepatite, AIDS, quantas doenças. Imagine se nós descobríssemos a cura para essas doenças, mas não distribuíssemos para todas as pessoas que têm as doenças, não distribuíssemos. Como seria infeliz isso? Como miserável? Que infelicidade isso? Então, da mesma maneira, a gente sabe que todos nós aqui materialmente, nesse mundo material, estamos sofrendo de esquecimento de Krishna, de esquecimento, sendo sempre afligido pelas perplexidades do nascimento, doença, velhice, morte, constantemente, nascimento após nascimento. Então, a gente tem a solução para isso, a cura, e se a gente não distribui isso para as outras pessoas, como miserável é isso, como infeliz é isso? No país Brasil tem muita riqueza. In many countries there are sponsorship programs. For some devotees, they don't have the propensity to go out and distribute books, but they have riqueza, they have some wealth. So they donate they sponsor books so that the people that are inspired to distribute books can go out and they don't have to have anxiety in their minds. Oh, this book cost me so much. I have to get at least this much for this book. But this person's very sincere, but they don't have any money. But they should have So it takes away that anxiety of the book distributors. And this way we can increase the amount of books that go out if we all try to work together to help this very, very valuable preaching to be done. Então, Maharaj está dizendo como o Brasil é um país muito rico e que a gente deve trabalhar junto. Por exemplo, aquelas pessoas que têm mais dinheiro, que têm mais meios, podem trabalhar, investir como patrocinadores na impressão dos livros, e aquelas pessoas que estão mais assim na propensão de distribuir esses livros, dessa maneira não vão ficar tão ansiosas, pensando, olha, mas eu queria dar esse livro a essa pessoa, mas essa pessoa não tem dinheiro, mas ela é sincera, será que eu dou ou não, porque eu tenho que pagar os livros, a publicação, tantas preocupações acerca do dinheiro, da impressão dos livros, tantas coisas. Então, dessa maneira, todos trabalhando juntos, pode alavancar muito a distribuição muito boa dos livros. There's practically no greater feeling than to personally help one person get a little knowledge, more knowledge about who they are and who Krishna is. If we try to give this to others and we see another person becoming attracted and take up to this process, we get so much pleasure from that activity. Why? Because we know it gives pleasure to our Gurudev. Então, dizendo como é tão prazeroso a gente ver que, por causa, talvez assim, a pessoa tem alguma mais atração, a pessoa tem mais atração por Krishna, para saber sobre quem ela é, mas mais sobre Krishna. Então, quando alguém acontece isso por causa de você, você fica tão feliz porque aquela pessoa alcançou aquilo. Isso por quê? Porque isso dá prazer a Gurudeva, então a gente fica feliz com isso também. Just as earlier I was saying that we waste so much time, also each one of us has the ability to help so many people that we come in contact, so many people that respect us as friends or a family, and they know that we're devotees,
But if we don't try to give them some of the gifts and valuable jewels that we've gotten ourselves from Krishna, from devotees, from Gurudev, if we don't try to share it with these others, we're very big misers. Maharaj dizendo como nós assim, nós temos tantas relações com amigos, tantas familiares e tudo, se a gente não, a gente recebeu tantas joias preciosas nós mesmos, se nós não distribuímos isso aos outros, como nós somos miseráveis. Sometimes I visit someone and stay in their home, and a next door neighbor or something sees me dressed like this, and will ask, well, could you tell me something? Why are you dressed like this? It might be even a close neighbor of somebody that's lived next to that devotee for a long time, and the devotee's never said anything. And I after talking with them, they become very enlivened. And oh, the person where you're staying never told me this. This is wonderful. How can I understand more about this? And I give them a book, and they go, wow, and then they start coming to the temple. They want to become vegetarians, and the person that lived there thought, wow, I just, I didn't think they would be interested, or they get shy to tell others. They think, oh, what will they think about me? Or, they're embarrassed. Maharaj está falando como é importante, como nós temos como nós entramos em contato com tantas pessoas toda hora. Ele falou como a gente perde nosso tempo. Lembra, ele estava falando antes, como a gente desperdiça muito tempo. Quando as pessoas nós não podemos ajudar, pessoas que entram em contato com a gente, não podemos fazer com que essas pessoas se tornem mais próximas de Krishna. Então ele está dando um exemplo de como, às vezes, ele vai na casa de alguém, de algum devoto, e às vezes a pessoa vizinha que mora pertinho vê ele vestido da roupa de sannyasi. Oh, mas o que é isso? Quem são vocês? O que é isso, essa cultura? O que é? E ele começa a explicar sobre Krishna, Hare Krishna, vegetarianismo. Ele dá um livrinho para a pessoa e a pessoa fica muito entusiasmada. Oh, que interessante. A pessoa começa a ir para o templo, adora, quer virar vegetariana. Ele acha, mas o meu vizinho, né, que é devoto, nunca me falou nada, os devotos não falaram. E aí ele está dizendo como às vezes o devoto fica com vergonha. Ah, mas o que vão pensar de mim? Oh, e fica nessas coisas. If you tell one person every day, can you say Hare Krishna? That's a great achievement. One person every day. Se você disser a uma pessoa a cada dia, você pode falar Hare Krishna? Esse já é um grande acontecimento, uma grande realização. What to speak? Many devotees get, many people every day to say, oh Hare Krishna, or they hear the Hare Krishna. They don't even. Então, muitos devotos, em várias pessoas durante o dia, eles sempre falam Hare Krishna. E só da pessoa já está escutando, já. Today we went chanting in Tijuca, and many people heard the holy name. They went by us. Many people said Hare Bo, Hare Krishna. They got invitations. So, and what to speak of all the living entities that weren't in human forms: the birds, the trees, the insects, the dogs, cats. They heard the holy name, they heard the chanting. This transcendental vibration will save this degraded atmosphere of this world. Will save? Então, por exemplo, hoje nós estávamos na Tijuca cantando na Praça de Penha. E quantas pessoas, em forma de vida humana, quantas pessoas não ouviram o santo nome de Krishna e, oh, Haribo, Hare Krishna. Começaram a falar assim também, pegaram o convite aqui para o templo, para o festival do Maharaj e tudo. Então isso quer dizer dos humanos, e as outras espécies, as árvores, os insetos, os pássaros, todos estão ouvindo o santo nome ser muito poderoso, esse santo nome, essa vibração transcendental que vai salvar todos. 2 days ago, in Prayina, with Madhavananda Prabhu, many people there in Prayina, they were saying Haribo, Hare Krishna Namaste, they get prasadam, He's very enthusiastic to distribute books. We don't have to be pure devotees. We just have enough enthusiasm to give to others what we've gotten ourselves. If we appreciate these valuable gifts, we'll want to help others. We may not be pure, but at least we're giving them something that is pure, and we'll take them to that goal. O Maharaj está dizendo como há 2 dias atrás na praia que tem na prainha, como foi tão maravilhoso, todo mundo falando Haribo, Hare Krishna, Namastê, tomando prachada, todo mundo ávido assim, né, de uma certa maneira. Então ele está dizendo como a gente pode não ser puro, mas se a gente tem
isso que é tão puro, que a gente sabe que é puro, Gurudev, tudo isso com a gente deve dar, porque você vai ajudando aquela pessoa a chegar nessa meta última. Isso que você está dando é puro, apesar da gente poder não estar no estágio, então isso é muito importante. Tá falando também que o Madhavananda é muito entusiasta. Madhavananda Prabhu ki jai. Predicando y distribuyendo los libros ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Janeiro. Who led our chick tonight? Who led our chick tonight? Raghunandana. Não? Mukunda. So, Vasanti Didi, you want to chant? Mama? I have to. Sajjan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare
Hare Krishna. Eu queria apenas fazer um anúncio que hoje Sripad Maharaj ele já entrou em contato e ele já assim pediu para a gente com muito entusiasmo que a gente já se engaje no Bhagavad Saptaha, que irá acontecer em julho, né? Sripad Maharaj, então ele está confirmando por inteiro, né, essa vinda e essa presença dele, e ele já pedindo que a gente já divulgue e se ocupe. Desde já, aproveitando então a presença de Sripad Sajjan Maharaj, que muitos devotos vêm, né? A gente já apresenta então essa próxima programação que irá acontecer em julho, né? E em especial, a gente vai ter que se ocupar com o Shobhayatra, que é a carreata do Senhor Jagannatha, que vai à rua, né? A divulgação que a gente vai fazer, obviamente, igualmente para o festival e todas as preparações. Então ele foi muito entusiástico, ele foi bastante enfático, dizendo que a gente desde já chame os devotos, que as pessoas apareçam. Hoje vão ser aulas em progressão, né? Serão 7 dias do Srimad Bhagavatam, e assim ele vai progredindo passo a passo, como acontece no passatempo em que a literatura transcendental imaculada do Srimad Bhagavatam, que é a base da consciência de Krishna, foi falada. Então ele hoje entrou em contato e a gente aproveita então essa oportunidade e agradece imensamente a presença de Sripad Sajjan Maharaj, que tem lá nesse Harikatha maravilhoso e que continua amanhã. E amanhã a gente anuncia, a nossa caminhada vai ser na praia de Ipanema, né? E a orla vai estar fechada, né?
calçadão, o calçadão não, a avenida. Então a gente vai fazer esse sankirtana, essa distribuição de livros, panfletos, esse cantar, né? Levar, como ele disse, essas joias, ainda que a gente não domine tudo isso, mas que a gente desde já seja instrumento desse canal transcendental, que é a mensagem pura que vem do mestre espiritual a essas pessoas que estão numa condição como a nossa, né? Então, Sripad Sajjan Maharaj, we can confirm that tomorrow in Ipanema it can be a great, because there the road will be closed, so people will be there. Shri Harinam Sankirtan ki Jai. Satchinandana Gaur Hari Bol. There you go. So, what time do you think it can be? 11 horas? 10 horas. 10 horas. Tá. Então a gente está marcando 10 horas. Em qual lugar? Olha, ele quer falar. Frente ao posto 9. Em frente ao posto 9. Tá. Então amanhã, concentração às 10 horas da manhã, em frente ao posto 9 de Ipanema. Todos estão convidados. E uma coisa muito importante, essa distribuição hoje, ela tem, como o Srila Prabhupada falou, coloquem tudo a serviço de Krishna. Então ela tem esse mecanismo, né, que a gente está utilizando aqui agora, que é o da internet. Então as pessoas podem hoje, já chegando em suas residências, ou até pelos seus celulares, se comunicar com seus amigos, com aqueles devotos que não vieram, entusiasmar essas pessoas para que elas apareçam. Então essa mensagem pode chegar muito rápida até as pessoas que não estão aqui, de modo a chamá-las igualmente a estarem na praia de Ipanema, amanhã, concentração, às 10 horas da manhã, no posto 9. E a gente então vai sair, com certeza, se passar de Maharaj, ele vai poder se sentar igualmente com a gente, dar um pouco do seu Harikatha, né? Lá tem lugares que a gente possa se sentar à sombra e ouvir também um pouco dessas glórias de Krishna, direto de sua boca maravilhosa, né? Esse servo transcendental de Srila Gurudeva, que ele, por onde ele passa, ele dá esse santo nome 24 horas. É muito bonito estar do lado dele e você vê como ele chama as pessoas e põe as pessoas para cantarem Hare Krishna. A gente vai se entusiasmando com isso e a gente fala, não, eu vou tentar fazer da mesma maneira, né? E a gente vai ajudando, né, a missão da mesma forma. Então é assim que eu convido os devotos. Amanhã, então, 10 horas da manhã, posto 9, concentração para depois a gente estar saindo. Amanhã à noite, então, será o último Harikatha de Sripad Sajjan Maharaj nessa temporada, aqui à noite, igualmente, então, né, o seu último Harikatha aqui na Shri Gauravani Gaudiya Mata nessa temporada. Então, que todos igualmente venham. E desde já que a gente já esteja empenhado e todos já estão convidados a participarem da programação com o Sripad Maharaj a partir do dia 22 de julho, né, e daí uma semana. Né, todos estão desde já convidados e convidados igualmente a participarem dessa divulgação. Gaura Premanande. Agora nós vamos servir abraçado o alimento. Sim, ela começa dia 22 e é uma semana até 22. Até 28. Até 28.